Okay, thank you. So yesterday, so which topics we are discussing? Seaborn. Okay. So remaining some graphs have there in Seaborn. Okay. So I discussed chestunna. So Seaborn continue. I'm just change markdown format. Shift enter. So we are import Seaborn. As SNS. Okay. So data set names get చేసుకోవాలంటే SNS dot get underscore dataset underscore names. Okay. So these all are names, dataset names in Seaborn. Okay. సో ఇలా వస్తే స్టార్ అని సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాదు. సో యూఆర్ కెర్నల్ రీస్టార్ట్ ఆఫ్ కెర్నల్. సో నౌ I'm run the shell. Okay, so present సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి సో కొన్ని అప్డేటెడ్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, వర్షన్ అనేది అప్డేటెడ్. సో మనం అనుకుండా ఆ నావిగేటర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కదా సాఫ్ట్వేర్. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సో మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి కూడా అప్డేట్ అయినాయి. ఓకే, సో లైబ్రరీస్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ అవన్నీ అప్డేట్ అయినాయి. ఓకే, సో నేను ఓల్డ్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నాకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ df ఈక్వల్ టు sns డాట్ లోడ్ అండర్ స్కోర్ డేటా సెట్. సో ఇవన్నీ డేటా సెట్ అనమాట. ఓకే, డేటా సెట్ నేమ్స్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సో ఎస్టర్డే ఐఎమ్ యూజింగ్ టిప్స్. సో టుడే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇరీస్. ఓకే, load underscore data set and given iris. Okay, so next I am using df dot head. Okay, so you are getting some data. Okay, special length, special width. Okay, so yesterday we are using tips. Okay, so next I am checking df variable name dot. So variable name నీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ షేప్. Sorry, shape. I'm given spelling mistake. Okay, so 150 rows and 5 columns. Okay, columns means these all are columns. Special length, special width, petal length, petal width, species. So ఇవన్నీ ఏంటి columns అన్నమాట. Okay, so next I'm checking df dot tail. Okay, so tail using. సో టైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి లాస్ట్ లో ఉన్న 5
5 index positions print అవుతున్నాయి. ఓకే, సో యు ఆర్ అబ్జర్వ్ హియర్. సో టైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో మనకి లాస్ట్ లో 5 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో మనం జస్ట్ హెడ్ యూజ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ 5 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. సో పర్టికులర్ గా ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేస్తే, నెంబర్ పాస్ చేస్తే, సో ఆ నెంబర్ అంటే అంత డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సపోజ్ వీఆర్ గివెన్ 7, సో 7 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ వరకు డేటా అనేది ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ షేప్, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టైల్. సో టైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాలో లాస్ట్ 5 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ శాంపుల్, df dot sample. So see here, only one data మాత్రమే ప్రింట్ అయింది. We are using sample. So I'm using another time. సో ఇదేంటంటే ర్యాండమ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది డేటా అనేది. ఓకే, సో శాంపిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ర్యాండమ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది డేటా అనేది. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివెన్ శాంపిల్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో 5 ర్యాండమ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ప్రింట్ అయినాయి చూడండి ఇక్కడ. సో బై యూజింగ్ శాంపిల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ df special species. సో చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది స్పెసీస్ అని. సో అది యూజ్ చేస్తున్నాను. స్పెసీస్ డాట్ కౌంట్. సో ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్. ఓకే, 150 ఉన్నాయి రోస్ స్పెసీస్ లో. ఓకే, సో యు ఆర్ యూజింగ్ పెటల్ విత్ దెన్ ప్రింట్ 150. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ కౌంట్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ info, variable name df dot info. Okay, these all are columns. Okay, only print column. Next I am using df of species rows లో I am using values count, value count, counts. Okay, so ఇవన్నీ కౌంట్ అన్నమాట. పర్టికులర్ గా స్పెసెస్ లో ఈ నేమ్స్ ఏమో 50, ఈ నేమ్స్ 50, ఈ నేమ్స్ 50 అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ so we are also we know that group by function. So df dot group by function species dot count. Okay, సో ఎన్ని నేమ్స్ అనేవి ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నాయని ఆ కౌంట్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో df dot I'm using describe. ఓకే, సో డిస్క్రైబ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కౌంట్, మీన్, స్టూడెంట్, మీన్ 25%, 50%, 75%, మ్యాథ్స్. ఓకే, ఈ డేటా ప్రింట్ అయింది. స్పెసీస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. సో రిమైనింగ్ డేటా అనేది ప్రింట్ అయింది. సో నౌ ఐఎమ్ print plot. So df dot plot. So plot means we are getting graph.
Okay, I'm using plot. So then I'm getting this is the graph. Okay, so spiral length, spiral width, spiral length, spiral width. Okay, petal, sorry, petal length, petal width. Okay, so these all are about graph. Okay, so previous your data also we know that. Okay, this is the graph. So next I'm using a box. So df dot variable name dot. So using plot. So kind equal to I'm given box. Okay, this is the box graph. Spiral length, spiral width, petal length, petal width. Okay, this is the graph. So how to get Seaborn methods? So anyone respond in chat box? How to get Seaborn methods? Not using help. dir, yes. Okay, so dir of, so our library name or module name SNS. dir of SNS I'm given. So these all are methods in Seaborn. Okay. So next I'm given variable name df dot head, HAD head. So these all are about data. So next I'm print cat plot. SNS dot cat plot. So data equal to variable name df. So we are getting a different graph. Okay, this is cat plot. Okay, petal length, petal width, petal length, petal width. Okay, these all about cat plot. Okay, so previous ga we are getting which graph? Box graph. Okay, so next is the plot. This is a box, and next we are getting cat plot. Okay, so next I'm given module name SNS dot cat plot of data equal to df comma, so kind and given box. See here, so this is the filled colors. Okay, so by using cat plot. Okay, so next explain SNS dot cat plot variable name x equal to, so we know that species in our data, species comma y equal to separate sepal length underscore length comma data equal to df comma
P equal to spaces. Okay, this is the one of the graph. Okay. So next, SNS dot cat plot of variable name y equal to this is comma x equal to petal underscore length data equal to df. Next, kind equal to violin. Okay. So this is one of the graph. Okay. So next same, but manaki different. Which one is so denki print out manaki telusukovalఅనుకుంటే so SNS dot violin plot. I'm using violin plot of the variable name x equal to sepal underscore length, comma y equal to basis, comma data equal to df, comma okay. So these all are different. Okay. So this is the violin plot. This is the cat plot. So violin plot, we are getting species. So which color is which name we are particularly, we know that here. Okay. So just I'm using ADE plot. Not working. Violin. Okay. So next I'm using join plot.
joint plot. A joint plot means joint the different plots together. SNS dot joint plot y equal to petal length comma x equal to petal length comma data equal to df. So joint plot. So I am given joint okay, this is the joint plot. Different plots together. Okay, so two different plots. Okay, idoka type. So idoka type anamata. Okay, so only using data petal length and petal length. So okay, so numbers default ga print out me anamata. Okay, so you are using petal length. So y axis key using petal length, x axis key using petal length. Okay. So previously we have the data. Okay. So petal length, petal length. Next data equal to df variable length. Okay. So ఒక variable ని ఇంకో variable store చేస్తాం. So by using joint method. Okay. Joint method is I already write here join the different plots together. Okay. So this is the joint method. Okay. So next SNS dot join plot of variable name y equal to and given sepal underscore length. Comma x equal to petal underscore width. Comma data equal to df. Comma I am using kind. Kind equal to x. Okay, we have getting different data. Okay, this is see here. This is the different plots together. Okay, here also by using join method. Okay, so y-axis ki petal length data, x-axis ki petal width data. Okay, so I'm using kind. Kind is the one of the method in this Seaborn. Okay, so x is also style and mother x. Okay, so ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు we are using x. Okay, so this is the different graph. So next time explain pair plot. So SNS dot
I'm using paid plot. Data equal to df comma, so hu equal to species. Okay, wait. So here I'm getting star. Okay, just restart kernel. సో మనకి అలా వచ్చినప్పుడు సో రీస్టార్ట్ చేసుకోవాలి కెర్నల్. హెర్లో ఓసిటీ యూస్ చేయొచ్చా? అదొక డిఫరెంట్ నేమ్. నో, సో లేదు అది అసలు. సో అవన్నీ నేమ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మార్కర్ అని సో ఇలా ఉంటాయి కదా మోడల్స్ నేమ్స్ అవి. ఓకే, సో ఎస్ఎన్ఎస్ నాట్ డిఫైన్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ Seaborn as SNS. Okay, run the cells also. Okay, సో ఇవన్నీ అప్డేట్ అయినాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అందుకని మనకి అవుట్పుట్ రావట్లేదు సమ్ టైమ్స్. సో నేమ్ df is not defined. సో వర్షన్స్ అనేవి అప్డేట్ అయినాయి. సో కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది. సో న్యూగా వర్షన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. సో అందుకని మనకి సమ్ టైమ్స్ డేటా అవుట్పుట్ గెట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అయితే సో మనకి సమ్ టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకే, okay, next this is the, see here, this is the paid plot. Okay, so HUE means you are using that method. Okay, so use ఇంకా ఏమున్నాయి HUE and kind. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న మోడల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే,
చూడండి మన డేటా మొత్తం ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుందో గ్రాఫ్ లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 CORR. CORR equal to, so variable name df dot 4. So next print 4. So we are getting data. So next I am using heat map. Okay, so SNS dot heat map 4 comma and not equal to true. So this is the heat map. Okay, so CORR means this data. Okay, so and not ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట. సో ఇది ట్రూ అయితే సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ మ్యాప్, హీట్ మ్యాప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ SNS డాట్ పాయింట్ ప్లాట్. Point plot of x equal to variable name x axis. So నాకు sepal length. Y equal to species. Comma data equal to df. Point I'm given. Okay, this is the point plot. Okay, we are know about sepal length, okay, species. సో అందులో ఉన్న డేటాని ఇక్కడ గ్రాఫ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, all of you clear up to now? So these all are Seaborn graphs. సో పెయిర్ ప్లాట్ మీన్స్ ఇది డిఫరెంట్. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా, స్పెసిస్ లో డేటా ఉందా, సో ఆ డేటాలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇలా గ్రాఫ్ లాగా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదేమో స్పెరల్ లెంత్, స్పెరల్ విడ్త్, పెటల్ లెంత్, పెటల్ విడ్త్. ఓకే, సో అందులో ఉన్న డేటాని ఇలా గ్రాఫ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దేనికి ఏంటని కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. స్పెసిస్ లో ఇదేంటిది, సెటోసా వెర్సికలర్ వర్జినికా. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేమ్స్ అన్నమాట. సో విచ్ వన్, సో దేనికని ఇక్కడ కూడా ఉంది కలర్. ఓకే, సో ఇలా వీఆర్ ప్రింటింగ్ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సీబన్ లో డేటా అనేది. ఓకే, సో చూడండి, ఇక్కడ నేను పాయింట్ ప్లాట్ యూజ్ చేశాను, సో పెయిర్ ప్లాట్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, సో జాయింట్ ప్లాట్, సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్లాట్స్. సో ఇవన్నీ ప్లాట్స్. ఓకే,
సో ఇవన్నీ మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను మెయిన్ సమ్ గ్రాఫ్ చెప్పాను. మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ఓకే ఓకే ఆమె సో ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ప్లాట్, సో ఇది బాక్స్ ప్లాట్. ఓకే, సో మనం డిఫాల్ట్ గా సెట్ డేటా నుంచి డేటాని గెట్ చేసుకొని సో అక్కడ నుంచి వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్స్. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ డేటా. సో నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ cat plot. Okay, so then we will get this graph. Okay, సో cat plot అయితే ఇలా ప్రింట్ అవుద్ది, బాక్స్ ప్లాట్ అయితే ఇలా ప్రింట్ అవుద్ది. సో నెక్స్ట్ cat plot, సో నెక్స్ట్ ఇది cat plot, సో ఇది జాయింట్ ప్లాట్, సో నెక్స్ట్ ఇది పేర్ ప్లాట్, సో హీట్ మ్యాప్. ఓకే, సో హీట్ మ్యాప్ కూడా జస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న డేటాని బట్టి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఆ పాయింట్స్ ని బట్టి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఎవరికైనా అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ గా వస్తే సో వాళ్ళు న్యూగా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే సో న్యూ సాఫ్ట్వేర్ కి అయితే అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్డేట్ అవుతుంది. సో అందుకని మీకు నేను చేసిన దానికి మీకు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో రిమైనింగ్ so I am explain some plots. Okay, so all of you clear up to now? So remaining, so next time explain so wait.
So all of you getting my folder? Okay, all of you visible my screen. Okay. So next we are discussing machine learning. Okay. So introduction to machine learning. So next, so we are using artificial intelligence. Okay, artificial intelligence lo machine learning అనేది ఒక part అన్నమాట. Okay. So next machine learning. So machine learning is a subtopic of artificial intelligence. Okay, that the machine have an ability to learn from the data and improve from experience. Okay. So next type of machine learning. Okay. So type of machine learning. So you have Skype. Scikit-learn. Okay, so నేను జస్ట్ అదొక లైబ్రరీ. ఓకే, సో నేను మిషన్ లెర్నింగ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆ లైబ్రరీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, Scikit-learn. ఓకే, okay. So next time explain types of machine learning. Okay, so three types, we have three types of machine learning: supervised, unsupervised learning, reinforcement learning. Okay, so supervised is here some points. So make the machine learning explicitly, data with clearly defined output is given, and direct feedback is given, and predicts outcome, future, resolves classification and regression problems. Okay. So, and unsupervised learning is machine understands the data, so identify patterns and structures, and evaluation is mm, equalitative or indirect, does not predict and find anything specific. Okay, so this is the reinforcement learning. Okay, an approach to AI and reward based learning, and learning from positive and negative reinforcement, and machine learning how to act in a certain environment, and to maximize rewards. Okay, so these all are about in machine learning types. Okay, so supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Okay, this is the types in machine learning. Okay, so okay, so next I'm explain supervised learning. Okay, so what is the supervised learning? Okay, so see here. So this is the supervised learning. Okay, so let's see supervised learning. Supervised means we are going to give input or output to the machine. Okay, so what is it will do? It will get grades. Suppose here. So see here. We'll see here. So we are given grades. Okay. So given grapes image of fruits, and also given the output. Okay. Okay. So
Here the grapes image input and also the name. What does this fruit called as? So I am also given the grape. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను గ్రేప్స్ ఇచ్చాను కదా. సో గ్రేప్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇన్పుట్ ఇస్తాను, అవుట్పుట్ ఇస్తాను. సో మిషన్ అనేది సో అదేంటి పర్టికులర్ గా ఆ మోడల్ అనేది మనకి గెట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను, సో అవుట్పుట్ కూడా ఇస్తున్నాను సేమ్. గ్రేప్ అని జస్ట్ మనకి బోత్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్. ఓకే, సూపర్వైజర్ లో. Okay, so I'm given input also output to the machine. Okay, so and it will get grapes. Okay, so input ఇస్తున్నాను, output ఇస్తున్నాను, so I'm getting grape. Okay, so grape shape and చెప్పాలంటే షేప్ అండ్ కలర్. ఓకే, విచ్ కలర్. ఓకే, సో అలా గెట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సూపర్వైజర్ లో. ఓకే, హియర్ how does machine is predicted? So how have my machine has been learned to check that. ఓకే, సో ఇక్కడ మెషిన్ అనేది మనం ఇచ్చిన ఇమేజ్ లో చూస్తే సో అది ఎలా వర్క్ అవుద్ది ఏంటి. సో సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ గ్రేప్. ఓకే, సో మనం గ్రేప్ కాకుండా వేరే ఇమేజ్ ఇచ్చిన సో అందులో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్తే సో అది షేప్, సో అది ఎలా వర్క్ అవుద్ది ఏంటి అనేది మనకి ఈ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఓన్లీ వీఆర్ గెట్టింగ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ లో షేప్ ఏంటి, సో ఆ కలర్ ఏంటి, సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకి సూపర్వైజర్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో మనం సూపర్వైజర్ లో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ సేమ్ రెండు ఇస్తాం. So we have three types of machine learning. Okay, so supervised, unsupervised and reinforcement learning. ఓకే, సూపర్వైజర్ లో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్తాము, అవుట్పుట్ అనేది గెట్ అవుద్ది. సో అన్సూపర్వైజర్ లో ఓన్లీ మనం ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇస్తాము, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఐఎమ్ గివెన్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఇచ్చాను, సో ఇమేజ్ అనేది మెషిన్ కి మెషిన్ కి ఇచ్చినప్పుడు సో అది టెస్ట్ చేసి సో అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనకి అవుట్పుట్ అనేది గెట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, మెషిన్ లెర్నింగ్ లో సూపర్వైజ్డ్ టైప్ అన్నమాట. ఓకే, సూపర్వైజ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్తాం, మనం రెండు ఇస్తాం. సో అప్పుడు మనకి అది ఏమి ఇస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే టెస్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసి సో ఫైనల్ గా మనకి రిజల్ట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సూపర్వైజర్ లో. క్లియర్? So I'm explain another example. See here. So how to supervise machine learning works. Okay, so I'm given three different animals. Okay, so this is the cat, this is the cat, this is the cat. Okay, I'm given different animal faces. Okay, so I'm also given input. Okay, so machine అనేది ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది అనమాట, టెస్ట్ చేసి సో చెక్ చేసి సో దాని ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాని ఫేస్ ఏంటి, దాని నోస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అది మెషిన్ అనేది చెక్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో అది సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో అనదర్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ టూ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఒక యానిమల్ చెక్ చేసుకొని సో
సో క్యాట్స్ అయితే క్యాట్స్ అని, డాగ్స్ అయితే డాగ్స్ అని. ఓకే, సో పర్టికులర్ గా మనం క్యాట్స్ కావాలి అనుకున్నాం అనుకో, సో ఓన్లీ మిషన్ క్యాట్స్ చూపించి రిమైనింగ్ అనేవి నాట్ క్యాట్స్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో హియర్ different types of animals. Okay, so clear. Two types of cats and one type of dog. Okay, based on diameters. Okay, ఇది predicted అన్నమాట. ఓకే, మెషిన్ అనేది సో ఇది డాగ్ కాదా అని టెస్ట్ చేసి మనకి నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో షేప్ ఏంటి అన్ని చెక్ చేసుకొని మనకి ఫైనల్ గా రిజల్ట్ చెప్తుంది. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో ఈ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో we have through two types. Okay, supervisor లో two types మళ్ళీ types of problems to which is suited. Okay, so we have two types in supervised learning. Okay, so ఒకటి క్లాసిఫికేషన్, రిగ్రెషన్. ఓకే, so classification are different and regression. Okay, different. So classification means sorting items into categorized. So regression means identify real values. Okay, so dollars, weight, etc. Okay, so this is the supervised machine learning, how to work on it. Okay, so next I am explain unsupervised learning. Okay, so unsupervised learning here, so only we give input, that it we are not given any output here. Okay, so only inputs ichamo, outputs same ivvaledu. Okay, so how does it will learn? It will see all the images have given them. Okay, so ikkada ee image chudandi, all the images are given here in input. Okay, so here based on our idea it will separate all the images, all the similar images. Okay, so who are okay, so here I'm given similar images. Okay, so చూడండి, I'm given avocado, apple, orange. Okay, so see, so these is the both are red color. Okay, so see here output, see here. Okay, so apple, so both are same kabatti, so here print here. Okay, so మనం different గా ఇచ్చాం, ఒక్కొక్క చాట ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో అవి మొత్తం చెక్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసి మనకి ఏది ఏ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది సెట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అన్సూపర్వైజర్ లో సో దిస్ ఇస్ ద అవకాడో, సో దిస్ ఇస్ ద అవకాడో, సో ఇక్కడ అవకాడో, ఇక్కడ అవకాడో. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ హియర్. ఓకే, సో 1 by 1, సో కలర్ అండ్ షేప్ బట్టి సో చెక్ చేసుకొని మనకి మెషిన్ అనేది ఇక్కడ 1 by 1 ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆరెంజ్, సో different places here orange. ఓకే, సో ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఆరెంజ్ అండ్ సెకండ్ లాస్ట్ రో ఆరెంజ్ అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ రో లాస్ట్ ఆరెంజ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆరెంజెస్. ఓకే, సో ఇది ఎలా గెట్ చేసుకుంటది, ఆ కలర్ అండ్ షేప్
షేప్ చెక్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసి అప్పుడు మనకి సో ఓ దిస్ ఈస్ ద ఆరెంజ్ అని మనకి ఇక్కడ గెట్ అవుద్ది. ఓకే, సో కలర్ అలా కలర్ ని బట్టి మనకి మెషిన్ అనేది చెక్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లియర్ అన్సూపర్వైజ్డ్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు ఇప్పుడు నేను క్లాస్ మీకు చెప్తున్నాను, సో మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే సో వి లెర్న్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మీకుగా నేర్చుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అయితే సో నేను మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే సో ఇన్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వి లెర్న్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో another example for unsupervised machine learning. Okay, so here different see here I have given another example unsupervised learning. Okay, suppose I have given two different types of animals. Okay, one is cat, two is dog. Okay, here one only given just input. Okay, that's it. So I am not given any output here. Okay, so I am given just input. Okay, I am not given any output. So the machine will learn the machine see all the images and it will train, and finally I will test. So that is the predicting. Okay, సో మెషిన్ అనేది లెర్న్ చేసుకొని అండ్ టెస్ట్ చేసి ఫైనల్ గా మనకి అది ప్రిడిక్ట్ అన్ప్రిడిక్ట్ అనేది డిసైడ్ చేసి చెప్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో these things. Okay, so these things has no group. Okay, so these things have one group, and these animals are one group. Okay, so another group. So that's how separate two different types of animals. Okay, here we are using machine learning. So machine learning by itself. Okay, so unsupervised machine learning. Okay, so we are using ఇలా మిషన్ అనేది. సో మనం ఇలా ఇన్పుట్ ఇస్తే సో సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ హియర్. సో డిఫరెంట్ యానిమల్స్. ఓకే, సో డాగ్, క్యాట్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మెషిన్ విల్ చెక్. ఓకే, చెక్ చేసి అండ్ ట్రైన్ చేసి సో ఫైనల్ గా మనకి విచ్ వన్ ఈజ్ విచ్ గ్రూప్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సిమిలర్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ ద
one type of group, this is the one type of group అని మనకి ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంది మెషిన్ అనేది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 types of unsupervised machine learning. First one, clustering. Okay, so types of so unsupervised machine lo we have type clustering. Okay, so next, so reinforcement learning. Okay, సో డే బై డే అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ మీన్స్ డే బై డే. సో వి నో దట్ చెస్. ఓకే, చెస్ అనేది మనకి అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో చెస్ అనేది మనం నేర్చుకునే కొద్దీ ఇంకా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో డే బై డే ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, okay, so this is the another example of machine learning. Okay, see here, so this is the we have 2 types of machine learning. So first one, unsupervised learning. So unsupervised learning, dimensionality reduction, clustering. Okay, so 2 types here. Okay, so reduction and clustering, we have 2 types in unsupervised learning. Okay, so machine learning 3 types kada. So unsupervised learning, supervised learning, reinforcement learning. Okay, so first one, unsupervised learning. So unsupervised learning lo we have 2 types, clustering, reduction. So reduction ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే, సో reduction లో future illustrations and structure discovery and meaningful compression and big data visualization. Okay, so these are about reduction. Okay, so clustering. So clustering, we are using clustering, segmentation and targeted marketing, so recommended systems. Okay, so idantha real time examples anamata. Okay, so you are using real time examples, clustering. Okay, so next, unsupervised learning. So 2 types, classification, regression. So classification, diagnostics, customer customer retention and image classification, identity fraud detection. Okay, so for using these examples of classification. Okay, so next, regression. So regressions is adjusting popularity prediction and weather forecasting and market forecasting and estimating life expense. Okay, so these all are about supervised learning. Okay, so next one, reinforcement learning. Okay, for using game AI, skill acquisition and learning tasks and robot navigation and real-time decisions. Okay, so these all are about reinforcement learning. Okay, so next, we have machine learning. So already we know that three types of machine learning. So supervised, unsupervised, and reinforcement. Okay, so supervised lo regression and classification. Regression lo linear, polynomial, and decision trees, random forest. So classification lo KN, okay, near neighbors and trees, logistic regressions, and navy bias, SVM.
Okay, so next unsupervised topics, clustering and association analysis. So clustering lo SPD, PCA and K-means. So next association analysis lo a priori FD growth. Okay, so next one, first one classification. Okay, so supervisor lo we have two types, regression, classification. Okay, so these all are algorithms in machine learning. Okay, so now I'm explain supervised type classification. Okay, so classification here, classification. So classification lo logistic regression, k nearest neighbors and trees navy as SVM. Okay, so see here an example we have here, classification. So suppose here student profile. Okay, student data. Okay, so student profile and classification. సో ఇక్కడ ప్రెడిక్షన్ చూడండి, సో పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఓకే, సో అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ప్రిడిక్షన్. ఓకే, సో సో పాస్ అయితే పాస్, లేదంటే ఫెయిల్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సో ఇక్కడ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. సో వీ హ్యావ్ different kind of branch కోర్సెస్. ఓకే, సో సపోజ్ మీ కాలేజ్ ఉందనుకోండి, సో మీ కాలేజ్ లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఓకే, పాలిటెక్నిక్ అండ్ బీటెక్, ఎంటెక్. ఓకే, సో నాకు మీ కాలేజ్ కి నేను జస్ట్ చూడడానికి వచ్చా అనుకోండి సపోజ్. ఓకే, సో నాకు అక్కడ ఏం తెలియదు మీ కాలేజ్ లో. ఓకే, సో ఏం తెలియనప్పుడు అప్పుడు నాకు ఎలా విచ్ వన్ అని ఇప్పుడు సో వన్ మెంబర్ చూసి నేను తను ఏ క్లాస్ అంటే ఏ బ్రాంచ్ అంటే పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్నాడా, లేదంటే డిగ్రీ చదువుతున్నాడా, లేదంటే సో ఎనదర్ బీటెక్ చదువుతున్నాడా అని నాకు తెలీదు. ఓకే, సో తెలియనప్పుడు నేను ఎలా అసలు తెలుసుకోవాలి తను ఏ క్లాస్ అని. ఓకే, సో తను నాకు తెలియనప్పుడు నేను ఎలా తన్ని తెలుసుకుంటాను. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ సో ఎలా తెలుసుకుంటానంటే, సో మీరు వేసుకున్న యూనిఫామ్ బట్టి. ఓకే, సో మీరు వేసుకున్న యూనిఫామ్ బట్టి సో మీరు పాలిటెక్నికా, లేదంటే డిగ్రీనా, లేదంటే బీటెక్కా, లేదంటే ఎంటెక్కా అని నేను తెలుసుకుంటాను. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ this is the about of classification. So next, spam is supervised learning. So we know that spam messages, mails. Okay, so spam mails, welcome to our కాలేజ్, లేదంటే కంగ్రాచులేషన్స్ అని స్పామ్ మెసేజ్ వస్తాయి కదా. ఓకే, సో బిగ్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ గా, సో మీకు మా కొన్ని కంపెనీస్ నుంచి మెసేజ్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వెల్కమ్ టు అవర్
కంపెనీ, లేదంటే కంగ్రాచులేషన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ గిఫ్ట్. సో డిఫరెంట్ మెసేజెస్. ఓకే, సో ఇన్ స్పామ్. ఓకే, సో మీకు మెయిల్ స్పామ్ గా వచ్చింది అంటే, సో ఏదైనా కంపెనీ వాళ్ళు మీకు అది స్పామ్ లో పెట్టారని అర్థం. ఓకే, సో మెసేజ్ అనేది, సో కంగ్రాచులేషన్స్ అలాంటి మెయిల్స్ అనేవి స్పామ్ లో వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హ్యాపీ, సాడ్, సో డిఫరెంట్. ఓకే, సో హ్యాపీ సాడ్ అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ డిజిట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి ఉన్నాయి? స్టార్టింగ్ 0 to 9 అంటే 10 నెంబర్స్ కదా. సో 10 నెంబర్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ నాకు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయినాయి 0 to 9 వరకు. ఓకే, సో 10 నెంబర్స్. ఓకే, సో సీ హియర్, సో ఇక్కడ 9 అనేది జీగా రాశారు అంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ గా. ఓకే, సో ఇంత డిఫరెంట్ గా రాసిన మెషిన్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, సో అది విచ్ నెంబర్ అనేది మనకి రిటర్న్ అంటే చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, స్కాన్ చేసుకొని, సో ట్రైన్ చేసి మనకి చెక్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది మనకి మిషన్ అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇలా ఇంత డిఫరెంట్ గా ఇచ్చిన, సో మిషన్ అనేది సో టెస్ట్ చేసుకొని స్కాన్ ట్రైన్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇంత నెంబర్స్ ని ఇంత డిఫరెంట్ గా ఇచ్చిన, సో అది చెక్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిజిటల్ క్లాసిఫికేషన్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఒరిజినల్ ఇమేజ్, నార్మల్ ఇమేజ్, ఫ్యూచర్స్, మోడల్, డిజిట్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ గా ఇచ్చిన మనకి అవుట్పుట్ మెషిన్ అనేది లెర్న్ చేసుకొని మనకి సో విచ్ వన్ ఈస్ దిస్ టైప్, దిస్ మోడల్ అని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్ లో, సో క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీటెడ్, రిగ్రెషన్. ఓకే, సో రిగ్రెషన్ ఈజ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఓన్ గా లెర్న్ చేసుకుంటది. ఓకే, సో రిగ్రెషన్ లో 2 టైప్స్, సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, పాలినామియల్ రిగ్రెషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద our student data. Okay, previously we know that same kind of image. Okay, so this is all are about student data. Okay, so ఇక్కడ ఓన్లీ రిగ్రెషన్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రిడిక్టింగ్ ఏంటి? పర్సంటేజ్. ఓకే, సో అదే క్లాసిఫికేషన్ లో అయితే ఫెయిల్ ఆర్ పాస్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ దేర్. సో ఓన్లీ ఇక్కడ హియర్ ఓన్లీ సింగిల్. ఓకే, పర్సంటేజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్టింగ్ ఏంటంటే, సో నార్మల్ గా విలేజెస్ లో హౌస్ మనం హౌస్ కొంటే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటది, ప్రైస్ ఉంటది. ఓకే, సో అదే మనం సిటీస్ లో హౌస్ ని కొంటే డిఫరెంట్ ప్రైస్ ఉంటది. ఓకే, సో మనం విలేజెస్ లో ల్యాండ్ కొంటే డిఫరెంట్ ప్రైస్ ఉంటది. ఓకే, సో అలా, సో డిఫరెంట్ కాస్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లస్టరింగ్. సో కే మీన్స్ అల్గారిథం, డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో క్లస్టరింగ్ మీన్స్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇదొక గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్ అలాగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సోషల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సోషల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మీన్స్, సో హియర్ మనకి ఒక నెట్వర్క్ కాస్ట్ అనేది ఒకలా ఉంటది, ఒక నెట్వర్క్ కాస్ట్ అనేది ఒకలా ఉంటది. ఓకే, సో
ఎయిర్టెల్ అనేది కాస్ట్ మంత్లీ ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ జియో అనేది ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ కాస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ వాడు ఒక బోనస్ ఇస్తే, సో నెక్స్ట్ జియో వాడు నెక్స్ట్ సో ఇంత తగ్గిస్తాము, సో ఇంత పెంచుతున్నాం, అలా కాస్ట్ ఉంటది కదా. సో అది సోషల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో దిస్ ఇమేజ్ ఈస్ ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా ఆన్లైన్ లో చూసేటప్పుడు మనకి ఒక ఏమంటారు, కింద యాడ్ వస్తుంది కదా. సో యాడ్, సో లైక్ యాడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో యాడ్ లో మనకి ఇంత పర్సెంట్, సో సో ఇంత ప్రైస్ అని మనకి చూపిస్తుంది కదా. సో మనం ఏమన్నా వీడియోస్ కానీ ఏమన్నా సమ్ డేటా కానీ క్రోమ్ లో చెక్ చేసినప్పుడు మనకి యాడ్స్ వస్తాయి కదా కింద. సో వస్తాయి అందరికి యాడ్స్. అందరికి నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద data. Okay, so this is all of know about that. Okay, so we are getting data, so different kind of datas. Okay, so next, thank you, completed. Okay, so all of you understand. So what about learning? So respond in chat box.